The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amachama alungi abatikereddeko ku mpeo zaffe eza The Alternative Digital kunja kusooka okubeetondera okuba nti ate tuzzeemu leeti naye sometimes bibeera nga ate biri beyond us emunaye tusobola okuba nga tuzzeemu koleeti biki naye nga tuba tugezaako nnyo tusobola okuba nga ate tujjira ku time naye engeri gye tuli nti tukolera online ate tukozesa byuma bya muzungu sometimes byekyangamuko here and there but we are really sorry. We extend our apologies to you our viewers okuba nti ate munaye mutulinze paka kana akadde ke tulabiseeko. It is a Monday ennaku z'omwezi ziri 3 aziri nnya omwezi tuli gwa March omwaka 2024 njagala okubeebaza nnyo abatwekuumirako buli lunaku from sawa 2 paka sawa 4 ate ne Saturday ne mutulaba ku Snap Talk mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tubeera ne General Bigirwa Moses okuva eri mu kibiina kya National Unity Platform tanatwegattako naye nga anytime from now ajja kubanga ate atweyungako tusobole okubanga twogerako ku nsonga ezimu eziri mu kugenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform. Eno commissioner webe kuba ena abe Masaka bagamba ate eno banaye abanupute mudda ate eno ababaka ba NRM waliwo yangambye mbu tekine bwobanga olinze ng'oli muddugavu n'okola ensobi abeeru bonna ne bakuwagira omanya nti wa crossing aside. So this time round bwobanga oli wa opposition n'okola ensobi kuwagira antu bagamba watandise okulya ne side zeffe tetukolangako kintu kinyumira NRM naye olaba nti NRM ate evuddeyo tandikagana omusajja that is not corruption akakasiimo bakawa omuntu yenna abasobodde okola nalaba ne former leader of opposition honorable Winnie Kiza nga yagamba no olw'ensonga nti kino ekintu omukulu president wa National Unity Platform yakireeta ate nakiteeka ku the person of Mpuuga was wrong kubanga obusiimo ebiseera singa bubeera bugabibwa mu Parliament naye olw'okuba nti kino kisookedde
ku Mpuuga ate bakiwawaazizza nnyo abamu bagamba president wa NUP yaluyanguwa okwakitinga he wouldn't have written that letter abamu bagamba nti osanga byali bintu byangabana Mpuuga yali teyasoboka kuwaako chairman Nyanzi ne president akasente ebintu bingi nnyo ate weewaawo Honorable Mpuuga agamba ne sente ze bamugamba tannazifuna naye ng'ate tagenda zigaana we zinaaba zizze ebintu bingi nnyo so omukulu General Bigirwa Moses nnono naye bamujja ku kifo kye yali aliko kya mobilizer nga bamuvunaana emisango egitali gimu tugenda kubanga tutunuulira olowooza buno obuvuyo mu NUP bulekawo ekibiina weewaawo Honorable Mpuuga ono yasaitinze ebintu bingi nnyo ate nga bibadde nga byogerwa nti pate efugibwa ba famire era n'abyogerako nagamba tisijja munnaaye kuleka ka small group aka family okubanga kafuga ekibiina ebintu binyo tugenda kubanga ate tubyogerako gwe nno munange olowooza ki ndowooza mu comment section tugenda kubanga ate tugiyisaayisaamu olunaku lwaleero mu studios ntuddemu n'omukulu Rogers tuli ahabwe munange omukulu Edgar Machuka Ruhanga teyeewulira bulungi nnyo so olunaku lwaleero tuliwo ne Rogers yahabwe nja kubanga ate mukiza abalabuseeko awo nno nga bwetulinda n'omugenyi waffe ensonga zaffe zitambule bulungi nnyo. Very good morning Rogers. Very good morning Farida. Good morning also ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part of this conversation this morning. It's new week and we come with the new energy, should we say. And we're here of course to talk about many of the current issues that are happening in our communities because those are the things that impact how we do business moving forward. And today our attention is particularly going to be about the political parties and how they are doing their work, specifically the National Unity Platform. There's this whole rift, that caveat between the former leader of opposition, Honorable Mpuuga, and I think the whole party of the NUP, led by the party president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. So I want to, on that same note, just to begin with Farida, as our guest comes in, we just have just a little bit, as we wait for Bigirwa to give us a bit of a deeper perspective on how the party is handling this, but also as someone who has been to the, I think, disciplinary committee or something like that of the NUP, how does it work? Is there is it the same thing that is happening to Moses Bigirwa and all of this? So that is what we're going to be talking about. But Farid, this whole thing as it is happening in the NUP, somehow the NUPs don't seem to still not to be divided, at least at this point. DP, we have two, DP and DP block. FDC now we have Najana, Nkombi and Gatonga. We have UPC, one of the other side. UPC is there are like 3 or 4. UPC of the one of that gentleman, apparently who is forcing himself in the office. Actually, Jimmy Akena. We have Ochieno, and then I think who is the other one? Is it Waluvidi or something? That other person. So almost every party had split, except NUP. Now at this very crucial moment, we have only 1 year to get to the general elections 2026, and then also the NUP top leadership. Meanwhile, at that, former leader of opposition, who is one of the big guys in the party, is being accused of corruption, is being asked to return the money, to leave the Parliamentary Commission that they say he got that money from. And the man is bold and saying, look, I'm not going to be intimidated into getting out of this office. For you, what do you think about this whole season and how all of these political parties are playing this politics? Olowooza President Museveni tetugenda gamba nti prophet mutuufu. Because he prophesied, Nagamba, beyond 2021 there will be no opposition. And we are seeing opposition again, kirira. Katolo tetulowooza nti tulina prophet Munsinga ate ye president. Nti ya prophesying. So people should start going to the president, to State House and go about our prophecies, because he has made a very... He has done a good job so far. A very good job. Naye okusinziira ebintu nga bwe biri, bannayuganda ndowooza tebakyalina muntu gwe basobola gamba nti kati yono omutuukirivu, because bagamba mbu gwe weekatakolangako kibi gwabasooka okasika ejjinja. But we also want to look at previously
president yavayo n'awandika statement n'agamba aba URA bawe president wanuupa emmotoka ye amadi vehicle naye nga baali bamubanja ssente empitirivu nno nga bagikwatidde misolo. President Museveni n'akola statement n'agiwandiika n'aba URA ne bavuga emmotoka paka ew'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. So ffe tugamba nzikiriziganya ki eyaliwo wakati, because he didn't come out to address mwakiriziganyako kiki ekyaviiriddeko president okukuwa emmotoka, because tewasasulayo sente. If singa yasasula sente, he would come with a Julius proof nti look yadde yakola statement he paid, he didn't. So kati ebintu bizza byevolvinga mpola nti nalabye abantu bangi nnyo nga bata buli omu akasuka ejjinja akasuka here and there naye nze ndowooza nti tebalina bwerufu mu kibiina kya NUP. Ate ne president w'ekibiina I think akola decisions hurriedly nga tasose kwebuuzaako. I think ayina ba informants be bakkiririzaamu nnyo oba ayina abantu abamu advising to take action nga tasobola kugaana. Either nga ayina bamutambuliza ku ntoli kola bwoti nga he does not ask questions. Nga ayina abantu abavuga ekibiina behind him nga eno tulaba face ya president Kyagulanyi naye nga waliyo abantu invisible people nga bamuli emabega nga be bamunyigira amapeesa, oyo mugobe ono kola bwoti wano wandiika bwoti, because any sane person would not come out na hurriedly na wandika your statement. Kubanga mu statement ya Mpuuga agamba I talked to those people nembabulira ng'ebintu bwe byali. So bw'okuvaayo n'ogamba nti omuntu alepulire naye ng'abadde nammwe n'ogamba n'okugamba because ye yatugamba nti he apologized. So kakati omuntu bw'aba ya apologizinga ng'ebintu tebyali public, why are you bringing it into the public? Ngate mwali mu meeting etali public n'omuntu na apologizinga. So nze ndowooza nti NUP tebadde na bwerufu from the beginning. Nti ne mukusookera ddala bwe tugamba nti bwakwali wayingiza amadika banaye tukatusooke tunuulire bani abalina okutambulira mu amadika era mitendera kyegireetera amadika eyo okuyingira eggwanga. N'ogiyingiza URA egikwata olw'emisolo egyali emiyitirivu kati president n'avaayo n'awandika statement ng'alagira URA bakubate emmotoka yo ogifune. You didn't come out to address the public. Lwaki olowooza president yavaayo n'awandika statement eyo oba enzikiriziganya yammwe he would have addressed people. N'agamba yana yensonga yali etinete twakiriziganya bwe tuti, he kept quiet era n'azanya akabadike. Omanyi most of the times bw'abaana banakolawo ekintu bwekityo abeera bweru. So ebintu bigenda ogenda maaso nga he's not in the country, ngali outside. So he has in the law what we call alibi. So he's not around at that time. So he will not talina bannamawulire bagenda kumunoonya ensonga eno gyogerako ki. So by the time he comes back ebintu biba byakaka. Nomanyi bannayuganda omuze gyaffe ebintu tukivaako mangu nnyo, tukivaako nekirala ne kitambula. So I think singa yayolesa obwerufu from the beginning n'abantu bayina baali badde nga batambulira mu kifaananyi kye. Pozi n'ekirala abantu bayina mu kibiina kye, omanyi kirungi nnyo okukkiriza nti guno nansingako. They are more experienced than him in terms of politics. So nga tonavaayo ate waliwo n'amapeesa g'oba olina okunyiga nga weegendereza kino bwe nkikola, how will the public react? Ate omanyi politics wa wano bingi ebimufuga. Tuyina mu chachi, tuyina mu Mengo, tuyina mu abantu bangi nnyo ne religion emataringa. Agamba abasiraamu bwe naakola bwe nti abasiraamu mbagobye. Agamba kati obuwagizi bw'abayisiraamu mbambugobye. Bwe nanyigalina eppeesa bano abantu nja kubamba gobye. So before we do that, I think Kyagulanyi needs more experience in administration of a political party. Kubanga either ina abantu abali mu kumukozesa ensobi nga bamugamba ina ba advisors abakyamu. Olaba ne president alina ba advisor abatagendako ku ssomero bano abesaagala kwogera naye takola those blunders. I think he is making more blunders than decisions entuufu z'alina okola mu kibiina. Okay, just to make a little bit of to understand this whole idea. Kyagulanyi has, first of all, he's a citizen of Uganda. Yeah, he is. Yes. And as any other person, he is entitled to some, for example, immunity, if you must say, if he deserves it and the president can give it. So must we say that because him and the president lead different parties and are opponents in the political arena, one cannot do something for the other?
at the end of the day, when politics, it's all said and done, politics aside, these are human beings who are both citizens of Uganda and who both have opportunities to live together. Yeah. But anyways, to move forward, we also want to say our guest has come for the day, Mr. Bigirwa, sir. It's I think my first time to be here on Monday with you. Yeah, it's an honor. I've been an observer in the previous ones, but today I want to, I must say I'm honored to be a part of the conversation. Okay. So where we started, we are trying to make sense of what is in your party, the National Unity Platform. What is transpiring with the former leader of opposition, Honorable Mpuuga, and the back and forth with him and the party leadership, Honorable Chagulanyi. I've seen also Rongoya on Twitter trying to make a few amends here and there, firefighting, you know, things getting out of hand. For you, someone from the party from within, just before we speculate, what is going on? Good morning, our viewers. I'm back again. Just like any Monday of any week, we are here. I'm Bigirwa Moses. Manya tegakyukanga. Tegasobola. Nsanyusa okulaba Farida leero oli hajjati omujjuvu. Naye nsanyusa okulaba. Bulijjo ngamba bintu bya erinnya lya Farida olijjawo nga tuwaliwo kabonero konna. Kati okalabye. But at least I can see now. You were full hajjati. Kakati omukulu sebo webale kwanja mu mulamu ogwo. Era ndowooza nti gwe guliwo kati mu byobufuzi bya Uganda. Kituufu. Mikutu gyonna gikutte. It is the hot topic. Invitation nina nnyingi simanyi lwaki. Omanyi ebintu ebyonooneka nga banoonyayo ab'emitwe emigumu. Nanti oli victim, you are a victim, so osobola okwanja ensonga zino bulungi. Era katononnemu okujja ku TikTok nawe olwokuba alinawo commitment every Monday, but otherwise invitation is zinsuseko za media houses. Ate nga abantu abalala bonna batidde okubyogerako, and it is very dangerous in politics of okubanga people are scared of expressing their view, giving their opinion ku subject matter yonna ebegenda mu maaso. Kitegeeza waliwo obuzibu. Nali nsoma conflict resolution bagamba institution etalimu conflict waberewo autocracy munda obanga tekola ng'erina ne function ku bibiri. Kati ate institution weba erinamu criticism ne conflict kitegeeza erimu democracy. So abantu muveeyo mu opinions zammwe nekubigenda mu maaso kibiina kyammwe, because this is our party. Nze nga Bigirwa Moses, this is my party, and in all this I want NUP to win. I am I'm not a person of someone who holds someone's mind. No, I want NUP to win. Nga bano byamizannyo bagamba nti baagala omupiira gukole ki guwangule, nga waliwo ekigenda mu maaso kyonna. Ng'aba Manchester babadde basaba yesterday bawangule. Abo ba tiimu Manchester United okitegeera, but omupiira football, the industry, okay, yes. Leave alone the institution. Arsenal, Man U, Express, Villa, those are institutions within the football fraternity. But the industry football, kati nze wano mu NUP bino byonna ebiriwo, mba njagala NUP ekole ki ewangule. Kakati tulina obuzibu nti we are practicing civilian politics oba civil politics, atali wa mundu, atali wa military. Kakati controls ku civil politics they mean is to coerce or to enforce anything, they are very minimal in the civil politics. You can even make any public policy within the party and you fail to implement it because you don't have the means to what? To enforce or to coerce. So kiba kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti oba olina okubeera calculative
nnyo mu kyonna kyokola ki Ky'omala. kyonsalawo because gwosalirawo agenda kuddiza kuba tolina kukomera tolina mpingu tolina kooti okitegeera public court yokka temala okitegeera so nga tonaba kuteeka kintu kyonna mu nkola oteekwa okufumintiriza ennyo noweyinga noteeka ku minzaani nti impact eriki kuba kati debate yagaziya yavudde mu control ya president waffe takyagiinako control n'empuuga takyagiinako ki it is now subjected to the public for public scrutiny so ekyo kyo kiba kiwanvu era kiteeka damage y'amaanyi ku institution naye nze ngenda kuwa historical perspective mu politics waffe opposition omuzimu gwa Ben Kiwanuka gukyatugoberera Ben Kiwanuka yasooka okufuna omukisa wano 1961 n'awangula obwa chief minister bwa Uganda okay naye yalemu okureadinga politics yalemu okudefininga politics ne principles zaayo myezi 9 baali bamukunkumudde omukono mu kibya just 9 months yalemu okureadinga nti biki ebikola politics who are the stakeholders okay yalina amaanyi era yali eggwanga lyonna yali ali mobilizinze nga ekintu ekyamulema kyali kimu yali okusoma abantu b'Emmengo kikyamulema n'agenda mu kalulu akawangudde Mengo n'egamba ffe twakabaddemu tetukitegedde ekyo tukaddemu tukaddemu kakati ye olw'okuba yali democratic nnyo olw'okuba yali tamanyi politics nti wa interest ekisawe n'akita n'akakkiriza kaddemu any other political scientist yali tadda mu kalulu ako kati nze Bigirwa Moses nga nina amadala kaago ng'ozizaayo mu bokisi wacha mugambi nti lindako mukulu nja kutegeka okulonda okulala ojja kwetaabamu okitegeera kakati Ben kabaka yali wuwe yali naye mu exile London mu 5 abantu bonna aba players abaliwo mu kiseera ekyo ng'abasingako naye raba bwe bakuleetinga vacuum obote na imaginga obote imaginga because Ben Kiwanuka yali mu kureadinga the interest of other actors n'abazungu bennyini because politics is art and science of managing society kuzanyira ku bwongo bwaki bw'abantu gunootambula that is it so wakati mu kuzanyira ku bwongo bw'abantu n'otambula olina okumanya nzanye ntya nyiga pesa ki di era ntya okitegeera n'otambula kakati Ben ne bamuzannya mu gyenkaaga ne bifa ne bamufulumya wakati mu busungusungu ng'anyigidde Mengo n'abeerawo n'azannya ebyobufuzi bye ekimukkirizisa okukola ne Idi Amin because he was annoyed in the politics of 1962 okay era y'omu ku baali abasanyufu nga ku ya 66 ekoze eki ebaddewo kakati any political scientist any intellectual yali amanyi attitude ya Idi Amin nga tosobola kutwala matayigo n'okola naye nga tosobola but because he failed to understand the principles of political science n'akola n'omusajja atuula ne basulambaaya ba Osinyondo basulambaaya bamalia mungu abasudani gunoga nti ogenda kukola n'oyo so teyamalako by 1972 tiyakola ki nakati tetumuddangamu kumulaba ne tujja mu Binaayisa bakuleese mu kintu okikutte
tomanyi baani bakuleese nkulaga civilian politics wa wano mu central region wa affectinze eggwanga lino Binaisa was an intellectual QC Queen's Council you understand ngali ku high level ebintu byonna yabisoma n'abimalayo ebyamateeka era bamuleeta akwatira interest z'abalwanyi abasajja bakavuye Tanzania bajjeeko lule naye tebitegedde aba yakakwata amadala kabwati nti oyita ojoko kusindisewa mu bwambasado oba Namibia oba Algeria oyita ojoko n'agamba lakini mjamaa yiko mujinga kabisa na akavuye Tanzania mwekizairo atonziza Algeria as if government tetujirina because that was the period of military governments and whatever interim government si bwe bityo nga bya kituntundu Binaisa ne bamugamba vaako as if kana kato bamujjako nga kana kato okay netujja mu Muwanga had chances nga tunatuuka mu Muwanga mu 1980 Muwanga had a chance to become a president but he refused lwakubanga yali tamalaayo birungo bya kuninterpretinga the dynamics of politics oba yali yazisoma n'amanya tabi Muwanga was an intellectual well trained colleague mu political science ne mu intrigue and concealment okitegeera Muwanga ne bikola ki Muwanga ng'azanyira mu interest z'obote yakwatiriza kintu ekisooka bwe yakwatirira ekintu yabuuza Semwogerere nti ompaaki okumanya Semwogerere naye alimujjega muzibu yawangula akalulu k'ekinaana Semwogerere okumulangirira ne bamugamba alangira n'amubuuza ompaaki sebuze enkuwe wiini nve wano naga kansuke nebuuze kalidinaali tunakola tutuyiwa omusaayi oyiye Pawulo Semwogerere kati Muwanga naga naye omusajja ono mujinga mundimuwa first office in the country aziza mwebyo mbwagenda wakalidiraali Muwanga n'alangirira ebirala okiwulidde kakati Semwogerere naye omukisa ne gumuyitako nkulaga how leaders from central region balemereddwa okusoma embeera y'ebyobufuzi by'eggwanga lino and it has been there since 1961 Semwogerere bwatu nakola ki nadda mu by'opposition in 1985 wali walina okubeerawo okulonda olw'okuba eggwanga lyali mu lutalo tewaaliwo kulonda in 1985 ba Paulo Muwanga oyita ojoko batuula ne Titokero Oluto yitwe baali bamuse mu 63 kakati abasajja batuule mwakyoli baganayo annayo obotono nga tumanyidde nnyo jjukira waliwo olutalo lwaki lw'abalango n'abakyoli kakati obote abasajja be ne bamuggyako ne bakola decision nga bamuggyeko ne bavuga Morocco okuva mu Mambuka ne basala Karuma ne bayingira Luweero ne bayingira Kampala ne bagamba naye tunaenda Kampala lakini tuongee na Semwogerere na mzee ingine mzee Boniface Byanyima kakati bali tebaali legitimate bo Titokero Olutwa mu butaba legitimate nga baagala omuntu ali legiti ng'alina public acceptance it was Semwogerere n'agamba tutwogere naye akwate ekintu kino naye Byanyima bwe yawulira nti abasajja baagala okukwasa Semwogerere ekintu najjukira Semwogerere yabakola mu kinaana Byanyima n'abagamba kuba naye bamukontakitinga n'abagamba kanzije oyo Pawulo mumanyi oyo kanzije byatukola mu kinaana mbimanyi Byanyima agwa mu kabenzi ke ali wala ali mbalala kamuleeta wuyo lyantonde wuyo ayingira Masaka aba asala Luweera agenda okutega radio Uganda nga bamugamba abasajja bakubye ekirayiro
Tito Okello Olutalo eki akubye ekirayiro era nga Ssemwogerera agaanye ngaze mu ebyo eby'ekipaatiri. The second time it was his chance. Era Ssemwogerere n'ayiwa eggwanga bw'atyo. Oba oliawo ne Museveni teyalibadde president wa wano. Ssemwogerere abakuzannya bulungi. Kakati ekindeeseza ebyo byonna, I wanted to give you the historical perspective of the failure to interpret the principles of political science and the nature of our politics in Uganda. Yes. Kati we tuli wano, nze nga Bigirwa Moses, nze ndowooza twakoseddwamu as a national unity platform. Yes. Twakoseddwamu kubanga sagala interest zange ziri ku politics. Yes. I don't want to go into the gymnastics of law, whether the money was legally awarded or not. No, because those are procedural issues za munda. Nze ndi ku kifaananyi ekya waggulu ekinene buli muntu kyatuusizaako amaaso. And bw'ofairinga okumanaginga ekyo oba ogenda kugwa. One, FDC nga yakava mu lutalo lw'essente nga lugiyuzizaamu apart. Muvudde mu faction bbiri, abasigadde Najjanankumbi basigaza Kifulukwa, bagenze Katonga tebagenze na sitampu, you know. Kwegamba nga FDC ekigikubiye ebadde debate yaki ya sente. Sisobola kukkiriza debate ya sente kuyingira NUP right now. Regardless of who is right or who is wrong. Nsooka kumanaging ekyo. Because damage gye kireeta nti public eyinza oku appreciating as the leader. Yes. But fe bozanya nabo wansi tuddamu ebibuuzo bingi nnyo eri abataka. Batandika otugamba nti mwena bwe mutyo sente. Mwena mulimu Bigirwa kati otugamba ki? Era naawe oyagala sente. Era naawe oyagala kulya. Mutulyamu buli nkwe. Ebibuuzo ebiriwa? Ebiri ku ground. Bani ababifeesinga ffe. Kubanga nze me interact with the local people. Every day. I am not a Kampala politician. Nti ngenda kubeera mu studios, bweva mu studios, press conference, bweva mu press conference, mbere mu meeting eza high level. Etajja bibuuzo ebyo. No. Me I go in the field ne interacting ne last man on the ground. Ebibuuzo bya last man bigamba nti mutumazeemu amaki, amaanyi, you are all scavengers, mwagala kulya sente. Mau yalya. Ne Mpuuga wuyo yalidde. Kakati gwe otugamba ki? That is a negative effect. Mu lutalo luno. Okay? Yes. So, nze ndowooza ekiseera tekyabadde kituufu okuleeta ensonga za ssente mu okuleeta ensonga z'essente mu public mu kiseera kino. Because me am for NUP. Kubanga ziconnectinga mangu nebyakagenda muki mu FDC. Yes. Kakati eri wansi abantu basobola okuzinga emikono ne babatunuulira nga batuvaako dda netwekyanga netulowooza abantu bakyabaliko nga abantu batuvaako dda nga batandika kuyiya magezi malala because balowooza fena tuli bali baki basente. That is very dangerous in my opinion. Yes. Olutalo luba lukola ki? Lubalemye. Luba luganye. I am telling you the truth. And then another thing nti mu politics mulimu ekisooka abantu tebenkanankana. Yes. Okay? Yeah. Nze abantu bankubidde nnyo amasimu bagamba Bigirwa ebyali byakakutuukako kakati ne Mpuuga bikoze ki? Bimutuuseeko. Era kakati naye Mpuuga yewa amaanyi. Kwega buli muntu aleeta emboozi ze kiki?
mu direction gy'abategeeredde. Nze kyemmanyi obulungi nti abantu tebenkanankana mu nsi. That thinking it's a capitalist thinking. But I am a realist. Okay? Yes. I am not a capitalist. Kakati ensonga weba eguddewo mu politics. Osooka kati ku level eyo kubanga Mpuuga si ye Bigirwa. Okay? Wadde nga ne Bigirwa si munafu nnyo. Kubanga singa ndi munafu nnyo nalibadde sirina. Singa wagenda dda. Singa ndi mabikajjo. Kiwulidde. Wadde nga ne Bigirwa si muki. Ate naawe sikafo ye yali mu ssente eyanita. Nze byange ebyanite byagenda mu court. That is the good side of it. Yes. It was a court matter. I won it. Okay? Era ne court nempa n'amagezi mpaabire omuntu eyampaabira eyantuusako obuvune eyagala okwonoona erinnya lyange. Okay? Yeah. So that matter was proven beyond reasonable doubt. Yes. So it is a non-existing matter. So nagireeta muki mu debate as an accusation kubanga kooti yesinga wano okupepeta ensonga. Kakati nze ndowooza political party yaffe ya NUP erina okuappreciatinga tulinamu obuzibu bumu tulinamu abaalo katugambe nti olugendo tubadde tulutambula kuva Busiya. Okay? Yes. Mulimu abaatambula okuva Busiya ne batuuka ejjinja ne basala ne Naira abamu ne bakomawo nga bakooye. Ne babaamu olugendo abalwegattirako erugazi nga lwali lutambudde ne mubeeramu abaakooyera erugazi ne babula ki ne bawummula. Kuba omusajja avudde Busiya ssebo abaakooye bw'ayabikira erugazi oyinza omunenya era naye abaakoze abaakooye. Kakati ne wabaawo abaayingirira emukono. Okiwulidde? Kakati ne wabaawo abeebweyogerere n'abalala b'okusita Square nga babeegattirako awo nga tutuuse e Kampala. Nga tutuuse e Kampala. Ate bw'okyogera bw'otyo mbalaba. Kati fena mwe tuli mu National Unity Platform. Yes. Kakati omuntu eyasimbula Busiya n'otuuka naye ku City Square byayogera tebifaanagana City Square byayogera biba tebifaanagana neyalinyira erugazi oba bweyogerere oba ku City Square. I want to, I don't know if you should go for a breakfast and then come back and unpack because you've given a very good background. I took my time to listen. Yes. First of all, I want to understand the meaning of Busiya to Kampala and put it in the reality of the mix that we are in the middle of. Okay. But also for these whole allegations, from where they start from the corridor talks of Mpuuga had a pull and push within the party for a while, and then how does he become the leader of opposition, and how does it end at this point where we are today? I saw a tweet from Chagudanyi saying on Twitter that 10 reasons why that money was corruption and unjustifiable. And many of those questions are very legitimate questions. But also Mpuuga seems to have a very good punch even on his end. So we want to understand as a public, again, that's a public office, we want to understand what exactly is going on and what is right. What should the people do? So that tebaba tunulira nga mwe abagenda eri wansi, nga mwe abatabamala bagezi, mwe mwadda mukulya, mwe abavaako, so that it makes sense now to the common person. Yes. So we're going to go in for a very, very short commercial break. When we come back, we'll begin at that very exact point, trying to unpack many of these things, looking at all of these letters that had been put out first by the National Unity Platform, then responded to by Mpuuga, and then we started the social media, firefighting now here and there, which has been happening throughout the last whole week, including now flowing into this one. We will be right back.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with next deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. My name again is Rogers Tuyabwe, and with me is Farida Bikoveri and Mr. Bigirwa Moses, who is a member of the National Unity Platform, one of the party that we are particularly talking about, and many of the issues that have been transpiring currently about the misconduct, alleged misconduct, let's call it, of one of their top officers of the party. Now, Bigirwa, you were saying, but what did you just a little bit for us, abava ebusi yokutoka Kampala abantu babulijjo kitutereeza waneeno tumanye engeri in line with the party. Yes, in line with the party, mbadde ntegeeza nti NUP is made up of different people, and we started walking a long journey of defeating the dictator, but that long journey, it started from Busia as an example. Yes. So there are those there are those who joined in Jinja. There are those who joined in Rugazi. There are those who joined in Bweyongera. And those who joined at State Square. Okay? So, as a revolutionary leader, the way you deal with someone who walked from Busia border to State Square is not the way you deal with someone who joined at State Square. Okay? So mucho engeri gy'okwatamu omuntu eyava mu people power
sijja okwatamu omuntu eyajjanga mu nuupu efunye ekibiina ng'ayagala kaadi. You understand? Yes, because feeling ziba za njawulo basing on the contribution. Because revolutionary politics fenna tuwaayo obulamu bwaffe ku level zonna. It's about life sacrifice. Okay? So, but olw'okuba mubeeramu classes oba olina okufuna amagezi ag'enjawulo how to deal with those people. Then too, revolutionary politics differs with the political party politics. And NUP twagitandikawo as a revolutionary institution, a revolutionary organization, not an ordinary political party. Okay? Yeah. To avoid engaging ourselves in petty issues. Because mu political party, those are the fights of political party. The usual fights of any other ordinary political party. Those are the fights. They are not new. They are not new. Okitegeera. Oli yasoozezza omukulu bwe bamunyiigira. Omukulu yamukubidde n'atakwata. Ebyo tewali omukulu gwakubira n'atakwata. Okiwulidde era nange nankubira wano ssaawa zino. Nsobola n'okugamba yatusaba akalango. Nsaba akalango njogere n'omukulu. Omukulu akuba. Yes, okay. So, but mu political party mubamu okwesunaasuna okwa bulijjo. Mubamu okwerumaaluma okw'ensonga ezitalina nnyo makulu. Sitting arrangement yokka ereeta olutalo mu kibiina. Ani aliraana omukulu? Bantuuziiza wala. N'omukulu? Bantuuziiza wala. Kati nga press conference yaffe ebeera ku kitebe. It's a serious case. Okuliraana wali omukulu oyime. Sitting arrangement erimu politics mungi. Okitegeera. Naye ebyo bibeera mu political party ordinarily. Okay? But for us we built a revolutionary party. Agenda okubeera above those petty what? Those petty issues. Obutonotono. Kubanga a revolutionary leader abeera ali ku bigger picture. Ennene nnyo. Nti ensonga zonna ezijja wansi wa bigger picture atazikkiriza ku affecting a bigger picture. Okitegeera. Because it's a revolution. Revolution ebeeramu abantu bangi nnyo. Buli kitundu kibeera ne bakomandaazi baakyo abakitegeerera. Okitegeera. Era aboogera abantu b'omu kitundu ekyo ne bakola ki? Ne bawulira. Museveni was in Luweero. Emundu yali egaanye. Until we mobilized the Saabataka, the Deni Saabataka. The Kabaka now. Until we mobilized him, n'addamu okumobilizinga abataka n'abantu ne bawaayo abaana baabwe, ne bawaayo ground, ne bawaayo intelligence, ne bawaayo emmere, olutalo ne lukola ki? Kabaka ababutaluyingiramu lwali lukonye. Tebakulimba yali tavaayo Luweero. Yali badde nga Savimbi. You know the Savimbi of Angola. Emundu yalemerayo teyatuuka. So, revolutionary politics are above everybody. Revolutionary politics toba na mukwano gwo. Interest za revolution is ezikola Toyina gwotira kuliiso. Interest za revolution is ezikola mu revolutionary politics. Naye kakati omuzimu gwa Beni gwesookeddeko eri wansi. Gukyabalondoola. Gutulondodde. Kubanga bw'obeera mu NUP oteekwa okumanya nti oyinamu sections ez'enjawulo. Oyina ttiimu eyagenda mu Parliament. Oyina ttiimu etaagenda mu Parliament. Naye yayagala. Oyina ttiimu eri mu local government. That is part of the government. Oyina the foot soldiers. Ababeera ku ground. Then oyina the general public. Those are the primary stakeholders who are dealing with boyinako control. Now, to apply revolutionary discipline and principles, you need to understand one thing. Nti eno tiimu gye nsindise mu Parliament, ngisindise mu mikono gya mulabe. Yes. Because it is Museveni who pays MPs.
Museveni's government. Era our MPs, they are in the government. Much as they opposition nayenga bali mu government. They are in the government. Yes, true. That Okay? is true. Bavuga zirandi cruiser, batambula bulungi, okiwulidde. Obulamu buli high. Abamu bulina high nnyo n'okusinga abali mu ki? Mu ruling party. Yes. Okitegeera. So if you have 55 now, kale 57 colleagues whom you surrendered Mu mikono to gy'omulala. the enemy, how are you going to deal with those people? That is the question. Biki by'osuubirayo mu bantu bewakola ki? Bewasindikayo. Issues of money. Okay? Yes. Issues for tatuwa. Tatuwa trip. Okiwulidde. Issues ono tiyando padye muwange tiyamumpadde. Okiwulidde. Yeah. Issues yo bandeseeko candidate. By'osuubira mu abo ababaka ba parliament bayina role ya njawulo mu revolutionary politics. If you allow the transactions of parliament to determine your decision making in the political party, ogenda kugwa. Because the operations of parliament, they are dubious. They are unpopular. They are self-interest. Yes. They are characterized by money. Yeah. Mu parliament, Museveni ya setting a parliament, nga niye bafuna million 5. Baba tebanaba kuzifuna. New vision ebe ekiwandiise. Yeah. Ndi ababaka bagenda bawaye emeka. Tano. New vision yesoko kikola ki? Ochifulumya. Museveni ya making sure nti he exposes every transaction That happens in parliament. that happens in parliament. Why? Ayagala babenga abantu babateekako embeera buli dakiika. That's why every after 5 years babaka bapya be bakola ki? Be bajja. Bo tebazuulanga kakodi yako. Parliament ye ogani yokka eriko ab'amawulire abatavaawo. Omanyi lwaki? To continue exposing the business of parliament. Ab'amawulire babeera wali bwe bati. Ye ogani yokka eriko ab'amawulire. Ku executive olabayo ab'amawulire? Anti lirako, but siga. It's an organ. That's true. Kati ku judiciary olabawo abasiba wakakala. No je bali aba reporting. Naye omanyi ebikolewa wali ku judiciary, amaziga agali wali. Ne tuyinza kusanga waawo nga digital etaddewo TV yayo tevaawo. Tesewo kamera. Eri ku parliament. Kakati nga tunaleeta kibuuzo kirala. Kamalize ensonga eno nti ababaka gwe nga revolutionary leader eyo tiimu manya nti ogibanja ebintu bitono nnyo. Era ebintu nga ssente olina okubisuubira nti bigenda kukola ki? Kuvaayo. Because Saasira omubaka wa parliament ayingidde mu lukuubo aba yakatambula bwati asinkana ne Matiya Kasaija. Minister of Finance. Okay? Yes. Inaga unarebe ugamba oti unarebe kiri naga naye mugobadde ki. Walize natunywa mu kachaye. Si constituency yo ndaba oli bulungi nnyo wali ka project bwe kati ewange mu ministry. Jangu nga batandika. Nga agenda mu office bagenda okulabaye nga waliwo akapapula akatambuddeawo kalimu emiliyoni 2. Oye mubaka wo opposition. Okiwulidde. Nga ate ekyakikolera ku government level. Okitegeera. Nga nagwe kwedikwota tokimanyi. Omulala we yakatambula nagwo kwotafiire Minister of Internal Affairs. N'abakubya muloperawo DPC we wange antawanya biki atkwata abaana naga you come to the office. And we talk. Oyo naye n'apaala bwatyo. Tomanya gye bakoma. Because that is the environment mwe bakola ki? Mwe bawangaalira. Parliament tojawula na bya ssente tebakulimba. Kakati okujjako ng'oli extraordinary era owekitiibwa Kyagulanyi bwe yali ayingira parliament. Nze kennyini ssebo bwana mukulu. Nze kennyini. Ndina ebigambo byange binamufalaasira. Kubanga twavuba ekyaddondo mu kugenda okulayira awo nawonaawo nze nali key player. Ne mugamba mukama wange ffe tulina project ennene ey'okununula eggwanga lino. And we have identified you as our leader. Nkusaba okole bino wammanga. Tokkiriza parliament okumira. Parliament emira. Tokkiriza parliament okumira n'ebirungi ebiriyo.
tokkiriza okufokasinga ku bizinesi ya parliament. Nsaba fokasi yo esigale kuffe ku bantu abali eno no sina ku bantu general public ffe abali eno wabweru wa parliament kubanga ffe tulina obudde bwa politics bali baba obudde bwe balina bwa committee bwa kibichi tugenda oversight role bye balimu. So don't give them time. Ne mugamba n'ekirala nti ng'ogenda mu parliament osaanye otegeere nti Bampuuga bayingirayo nga bakabi, Balukwago bayingirayo nga bakabi, Baseggona Banambozi Bamuwanga Kivumbi n'abalala nga bakabi era nga tulowooza nti they can even rise to the occasion, the level of a presidential candidate. Parliament yabamira. You have since become comfortable. Yes, parliament yabamira. Tukusaba parliament ereme kukola ki? Kumira. Era ebyo yayingira bwati ne bamuteeka ku presidential waliwo committee gye bamuteekako, presidential affairs committee gye bamuteekako. Naye tiyagiwa obudde yabuwa Bigirwa Moses otwasigala wabweru. Era ne nuteekawo embeera n'asobola okuimajinga nga presidential candidate. Era ebigambo kuba colleagues be bamugamba mu parliament bamugamba disebo mukulu ozze wano naye wano sente zitambula tuzanya politics waffe wano abantu tubagamba kirala naffe tetukola kirala naffe wano birala babimugamba ojuwulidde babimugamba ebyabweru wano birala. This is a different world. Okay? Nze mbadde wano ebisanja byange 3, mbadde wano ebisanja byange 4, wano tuzanya n'okwata ki n'ovuga ebisanja byo naye nga n'abantu tubagamba balina okukola ki okuwulira. But wano ebintu birala ebikola ki ebitambula. Najjukira ebigambo bye namugamba era n'agamba akasajja ka Bigirwa kano ebintu kabimanyi. Okiwulidde? Era abantu abo bamudisappointinga nnyo nga babimugambye nnyo abamu ne flaga tebaafuna. Okiwulidde? Kakati if you know how parliament operates togisika ebikoleddwa mu parliament tokkiriza bijje mu pate yo gy'oliidinga because bimalamu abantu amaanyi. Abantu nga bategedde ebigenda mu maaso mu parliament my dear bakwata kibooko ne batwala bana byabufuzi emisinde. Mr. Bigirwa, kansoke nkubuuzeemu katono. I have 2 questions. One, at that particular one, yogamba nti whatever happens in parliament should not come to the political party. Do you mean to say that the leader of the party should give deaf ears to what happens in parliament and decide, you know what my MPs who are holding my flag are doing in parliament is none of my business. Therefore, let me focus on this one and not consider what they do in parliament. That is the one. The second one, you answer it at once. The second one is this. Mpuuga is being accused of that corruption. The accuser, the senior accuser is the leader of the party. But over time, including even when you were there has been this corridor talk of the leader has a way he runs the party on an individual level. Yeah. So do you mean to say that if anything is, for example, is peddled against people like Mpuuga or others in parliament, which sometimes, like it has not entirely been established yet, do you mean to say that Mpuuga should not speak when someone or a senior leader in the party is doing something wrong or is misleading it? Okay, let me answer the first question about the president. Can he ignore the parliamentary transaction and whatever? No. How should he handle in that case? But how to handle? That is the question. How to handle? One, the entire system is spoiled. The entire Museveni system is what? Spoiled. Kakati kizibu okugiterereza wabweru nga kisooka nga togirinamu n'ogiterereza kizibu. You wait tomorrow's parliament, you will see. Engeri gye bagenda okunafuyamu nze mba manyi bumanya nti engeri gye bagenda okunafuyamu abantu baffe including our leader of opposition bagenda kunafuya oyo bakowe n'okoowa
ate nalabye bamukuba nga bagamba Mpuuga had a soft touch on the government. Okiwulidde kakati it is not about wali ku floor ya parliament ne bwobeera mukambwe otya tolina kyoyinza kukolawo because it is controlled by General Kaguta Museveni. The speaker is just an agent of Museveni. She works on behalf of the president. Me was at CMY and one of the criminals at CMY, I can call them criminals because the way they handled me, it was criminal in nature. So they told me, now you are destabilizing Parliament and the Speaker. Whom do you think the Speaker is working for? Because he's working for the government of Uganda. Who is the leader of the government of Uganda? Hey, Kobo, because it's supposed to be the president. Naye take away my president, Kyagulanyi Ssentamu, because ekyo nekisooka kimukubyawo emiggo emiyitirivu ennyo. Kakati bo nga bangamba nti for them they are working for the commander in chief, who is the president, and even the speaker is working for the same person. Okay? So parliament ogani ya Mwai Museveni singa okiriza nekusika ne ebintu byekola ebikyamu ne biyingira ekibiina tekifunamu. It is my point. Okay? I am not supporting corruption in parliament, but I want my president to apply means of controlling the dubious transactions nezitajja ku destabilizing, because now we are destabilized. People are giving different opinions. Because the dubious transaction is in parliament. Yes, bitandise okujja. And local people talina budde ye bu internalizing issues. Yeah, a generalizing mwena muli bali bachi basente. And the talk of money nogikiriza nekula abantu batandika kuba natandise okulaba social media nge driving buli omu atandika okuba ebituli naga kakati yakola atya yafuna zino. People are talking all nonsense. Naye we yali MP inaze yajjayo kate yazigana. I wouldn't want that talk to generate because etwalira mu president wange. Ate president oba byakola ebintu nga si bituufu emutwaliremu. Tisigamba nti ayina kyakoze eki, but politics buli muntu akasuka ekyokulwanyisa omuntu oba omutwala naye akasuka ekyokulwanyisa ekikola ki ekyokuba ebiseera by'olutalo buli kintu kiba kyakulwanyisa. Okiwulidde? Ebiseera by'olutalo omupiira eguba nga gwa lutalo bakuteeba golo y'omukono refu n'agibala. Okitegedde? Kubanga omupiira gwaki gwa lutalo. Nze nkubuulira kakati tokkiriza kugenda mu mupiira gwa lutalo bajja kukuba ey'omukono naye nga olutalo guba lutandise bajja kukuba ey'omukono. Okiwulidde? Kakati ekyo nze kyentunuulira nze nganze. So how best ngeri ki omukulu president wano gye yali handlinzemu ensonga eno? Nze ekisooka mbadde sena kwansalinga the second question naye njajja yes yali handlinze atya. Ekisooka the best way to manage different sections of actors in the party is to understand the environment they work in. Yes. Parliament working mu environment ki ya corruption. That is the fact. Osobola okukigogola nti sinafuna power, how can you deal with it? Okay? Yes. Obaleta nga second citizen. Mu operation is ezaki ezekibiina. Toyinza baleta nga nsonga. And then too, loro kijoobawa. Kubanga nze mbelievinga n'okubelievinga nti mu revolutionary politics oyina waliwo tiimu gy'osindika enoonye ssente mu bulungi ne mu bubi. Struggle esobola okukola ki? Okutambula. Muli essente oba corruption muzize mu kibiina. Nkugambye oyina kubanga tunulira Museveni yali akyalwana. Yasindikanga tiimu
emenya banka z'abantu netwala sente naye nga sente zetwala z'abantu nga z'abantu neziyingira olutalo yalumbanga balakisi n'atwala emundu za gavumenti. Emundu za gavumenti zagulwa ki? Kukuuma abantu. Zagulwa sente z'abantu. Okay? Kukuuma abantu. Omuyekera n'azikola ki? N'azitwala. Okitegeera? So, because this is a revolution. Mu revolution obeera mutuufu ng'otuuse. Nga togguse toba mutuufu tebakulimba. Just like General Kaguta Museveni. If he failed to capture power, he would be a political failure, a revolutionary failure. He would be a criminal. Yes, because he committed crimes against humanity. Yeah, true. Okay, but he became legal and authentic because yaguka. Yes, so naffe tulina okukimanya ekyo basebo ne banyabo. Eno business nzibu nnyo obeera mutuufu ng'otuuse. Era osobola okukola ki okuenforcinga anything. Kankubuzeemu katono era ku ekyo. So we are revolution. You're trying to fight to kuchigusa. At that level, like you said, you employ all tactics available. How do you now draw a line between, because some of the reasons why a lot of people are criticizing the inactivity, let's say, or bad governance in the current administration is because of the entitlement of some people who are part of the revolution. People do whatever they like because of that. So in the event that that happens, you have NUP bakoze buli kibasobola bakigusiza. Ubakigusa, do you think Kyagulanyi would be able to tame those people to do differently than the current administration is doing? Yes, you see, when you capture power, you become an authority. You become the law. You become everything. That's why when General Museveni captured power, he started with the legal notice number 1. Now starting doing things in line with the law. Okay? Yeah. So the question of who played which part, the question is who is the historical, it remains there, but being that the revolutionary leader is in control, you apply different means of managing them. Revolutionary politics aleeta abantu be bayita ba warlords. Okay? The warlords baba teba ebimu tebagala na bitunula baba tebagambwako. Ngabe tuyina kakana. Okay? Baba tebagambwako. Ba warlords in the Museveni setup we still have Otafiles is the most active now. Okay? Abalala bonna baba kubane babafulumya. Oyina okumanya nti naturally people we are selfish naturally. Everyone is selfish. Era omuntu yenna waba yakola ekintu aba ayagala akifunemu. Okay, because we are selfish. But if you have power eyebeera nsonga ntono nnyo teyinza kulemesa revolution kutereera. If you have power you set the pace. Yes. Federal Council you are setting a pace. Ya assassinating a senior colleague ku bintu bya corruption yakikola atuuse. Okitegeera? Yes. Nga ino obuyinza obukola buli nsonga yonna. Naye era naye yali amutidde ku liiso ng'alaba comrade we agenda. Naye comrade kennyini ye sacrificing. N'agamba no, we set this law nga tukyalimu mu struggle. Tunatuuka mu buyinza, we shall be we shall have a policy of zero tolerance on corruption. Now I am the first victim. Let me be a sacrifice. Kabere example. Ye kenyini nakkiriza naga muntu ali ku State Square mugankube muliwerera abaana bange. Era Cuba netambula ngetambulira ku nsonga eyo yokka. But you see in opposition politics ebintu biba birala. Toyina ngeri gy'osobola kuenforcinga ki kintu ojja kujja onyonyole n'olina yajja akole ki annyonnyole and tokkiriza ekyo kugenda mu maaso ekyo kyo buli omu okuleeta sayidi ye kasita kijjamu nga buli omu alina obuyinza obuleeta sayidi ye buli muntu omulaba ng'omutuufu kubanga bw'owuliriza
argument ya president waffe ku lw'ekibiina omulaba nga mutuufu yawadde n'ensonga 10 yagenze extra mile n'akola ne post ya commissioner ne rope n'agikola ku Facebook ono n'amuteekako ebitaano bali bina ab'NRM olabira ddala nga ali mu fighting mood ali mu kwenforcinga kubanga ekkomera lyalinawo mu kiseera kino Facebook okay ne Twitter n'omuzindaalo omulala okay naye omulala naye ajja kujja nnyonnyole Mpuuga naye bw'ajja n'ayogera ebibye naye olabanga omutuufu kakati mu revolution ebyo tebikola mu revolution omanaginga side emu wabawo side eki erina okufulumya amawulire tewabaawo oludda lulala so kuba tunatuuka ku level eyo oteekwa okumanya engeri gy'omanagingamu ki ebintu naye was suspended n'ensirika okay naye nakati siitibwanga mu disciplinary committee okuva mu Gwe11 last year naye omanyi kyekitegeeza ekyo no it's a big lacuna it's a big gap in the procedures and it's a bad precedent. Up to now I've never been invited to attend before disciplinary proceedings okay kakati singa simanyi revolution singa siri convinced singa sibelievingira mu Kyagulanyi nga ndinga bana abalinyira ku State Square wali mpulidde mu court so let me ask you Mukulu, so you have that lacuna that you have said it's a gap, it's a shortfall and that's a mistake on the side of the leadership. Yes. And a potential one at that. Yes. Gabo Gambi, it's a bad precedent. Yeah. So do you mean to say that every single person in the National Unity Platform, when they are wronged or when the leadership does something wrong, they should keep quiet because you know what? We know what we came here for. Isn't that also setting a bad precedent for the leadership that they can get out with any wrong mistake they make and move forward with it? You see? Mpuuga webabyogerako nga mugamba no nzenze kabadde alwananga n'ensonga ez'enjawulo munda ng'abantu bonna basirize the likes of Mpuuga and even other leader abalala bonna bijja batuukako because they thought Bigirwa is in discipline naye nze ebintu mbambiwa bwiki mbiwa time okiwulidde nkugambye olwaleero mbadde n'invitation empitirivu ennyo naye nensalawo okumaintaininga my TikTok because mu Lusoga bagamba nti ennyama ey'olunaku olumu tekusuuza tekugisawo butulawo obwawo bwa buli lunaku kitegedde so ennyama ey'olunaku olumu tesobola because it's a Christmas no oteekwa okulekawo evaazi zabuki ezabulijjo kubanga zezikumanyidde ennaku zezikumanyidde so I maintained my TikTok naye nga singa abadde muntu mulala kati ekyo nakyo kitegeeza revolutionary discipline okitegeera omuntu mulala yaligambye TV enene empise kangende nkole ki kangende eri no kati ffe ba revolutionaries batyo tukola ebintu omanya nti ono alayi ono permanent ally ono temporary ally ono biki n'otambula kakati revolution zonna ziba ne enforcement mechanism kubanga tewaliwo revolution etambula nga teyina command and control okitegeera so those mechanisms ziba internal ne mugicontrollinga kubanga bwefuluma emenya ekintu katika let me give you an example in Masaka where Mpuuga comes okay yesterday there was a very big meeting very big gathering of members of National Unity Platform nga bali afaminga to stand on the party position okay they termed it as a party what position and committing themselves to support the party position. That is against Mpuuga. Yes. Okay? But the same massacre, the same ground, era Mpuuga naye ajja kukubayo olukiiko nga nalwo lunene. Okay? Nga bataddeko enkofiira.
ne ovolo nga bazambadde nabo bajjuze tenti zebanasobola okukola ki okufuna bawere enkolokote bagambe nti Mpuuga ono ye waffe tetugenda kukkiriza. That is the confusion I'm talking about. Kati ekibiina kye kiba kifiirwa. That's why nze nkugambye nti for me my argument for me I want NUP to do what, to win this what, this confusion, this conflict. Okay, because gwe bwogamba nti oyagala Mpuuga awangule ki, oyagala president abeere mutuufu. It's not even a win or lose situation. No, we want NUP to do what, to emerge as the victor in all these circumstances. Okay, ate njagala tukozese nembeera as an experience to manage the future contradictions and conflicts, which will certainly come up. Okay, they are inevitable. In politics, conflicts are inevitable. So tugikozese nga experience nti bwe tufuna okusomozebwa kweno level, yes, tugenda kutumanaginga tutya nti bwe tuti ne bwe tuti. I am telling you, without defining the struggle properly, without defining politics properly, Museveni tujja sigala nga abantu bamufuula omugezi ennyo nga mumwalekerako bwolekera naye nga fe ate basirwa ennyo si ye mugezi ekikoze eki era abeera mugezi. Okay, kubanga kyenjagala okutegeeza njagala kuddayo ku nsonga ya Parliament naffe abali wabweru bwa Parliament nti bw'okuba olukiiko mu revolutionary politics, bw'okuba olukiiko nga lulimu ababaka n'abatali babaka, tetwogerera ku peegi y'emu kubanga nze ebizibu byange bikyali bingi ate byanjawulo. Okitegeera nze school fees simusobola w'abaana, nkyanoonya renti. Juzi nali nveeka muli ku Friday kiro emmotoka neyabika omupiira, nalinnya ku kintu nekigusala neyabika omupiira at 2 AM. I had no money, I had no spare tire, I had my family in the vehicle. Okay, kakati nembeera awo saa 8 tolina kugenda kukubira simu, tolina muse nenfuna omuzira kisa nanyamba nampaka spare tire nanzijako endaga muntu yange nanzijako nentyoboolwa omanyi kyekitegeeza. But I am in the same revolution with a colleague ali mu allegation ye $5,000,000 with a colleague ajidde mu mpenkoni, with a colleague ali ku mafuta ga government. I am in the same revolution with a colleague nga tava ku nnyonyi. Okiwulidde? I am in the same revolution with a colleague ali sure about 30 million every month. We can't be on the same page. And we can't talk the same. Colleague nga ye bizibu bye site tetambula is building his apartments but site abazimbi bazimba katono ayagala eggwe atandike endala iyo okitegeera. Tomanyi nti waliwo site nga omugaga ajja n'agirambula naga naye mukola kimwe buli kimu mukola ki? Site nga tetambula nga bye bizibu bye naye naye olinayo muki mu struggle. Kati it is upon the revolutionary leader applying extra skills to deal with those interests, with those elements. You have the Bigirwas abasula enjala, and you have the parliamentary team abalishuwa ku kyokola ki kyokulya. Ogenda tubalansinga otya ffenna tubeere mu struggle. Kakati awo olina okwapulayinga amagezi ag'enjawulo okulabika nti bali abajja nga bakufu. Era Mwai Museveni kyova olaba ndeeta nnyo example ya Mwai Museveni weyali akyali mu nsiko, he had a team eyali enoonya ssente z'olutalo nga gwe gwabwe embeera mwe baawangaaliranga nga tasobola kubagatta
tasobola kubagatta ne bali abafatanyaayo abali eruweero. Okay? Era bwe yagendanga okuba meetinga yagendanga ne officers abali extra abali disciplined because ogenda ku meeting omusajja ali mu good life mbabazi okiwulidde ali ku external wing anoonyeza lutalo ssente ebibyo ebirala ayogera asazeeko okitegeera atumubogolera asibye tayi ye saati njeru okiwulidde kyokka gwoze ne baani gwoze n'abalwanyi bo balina engato za bituli ne batunuulira omusajja ne bagala lakini afande mujamaa weyo yeyiko na mazarawo amazarawo basisi kubanga mmwe muwangalira luwero mubuuka mirambo okiwulidde kati mweno era gye tulimu gwe bala nti parliamentary team gyolinawo ye tiimu eri ku external ki wingi. Bwe mukulabako olowooza president yayanguwamuko okufulumya public, was it right for him okukola statement n'agiteeka mu public oba yali badde akyesigaliza eri mu administration? Nze nganze mu ndaba eyange nze nganze ni understanding nze ndowooza yali badde akimanaginga internally olw'ensonga nti basis kwe yasinziira okuwandiika ebbaluwa eyo it is a social media basis. When he entered the country, he found a debate, a campaign going on social media. Like exhibiting hashtag parliamentary what? Parliament exhibition. Okay? Yes. Kati nti debate yeyo yali etwaliramu omu ku members be ate nga former leader of opposition. Kati social media ekisooka toginaako control. Yeah. You don't know who initiated the debate and his interest. Yeah. What are the objectives of that debate? Okiwulidde? Kubanga if the objective of that debate intended to expose Parliament it is already exposed, but it is dominated by people who are shameless. Because NRM is shameless. Okusinza ku bintu ebyakakola ki? Ebyakakola. Kati kasita odira member wo no subjecting to the shameless community go now gwawo because mu parliament we have been playing that card of advocating for the common man. Okay? Yes. Criticizing the dubious transaction of the other side. Niwankubadde ng'oluusi abaffe nabo babakoze ki baba byenyigiddemu okitegeera naye tokkirizeeyo kaadi kuvaayo kujejjako kubanga tosobola kukirininga parliament tekisoboka. Tekisobokera ddala busobozi. I am telling you osobola okugoba abamemba bo n'obamalawo parliament nesigala nga yo ekyakola ebyayo ate ng'ekyatambula. I am telling you because it is a dirty house, purely dirty. So nze nganze ndowooza yali ayina okukikola ki kubanga tokkiriza debate kugenda era luli emabega nga nzibe nali nkyawabula nga nkyamuwa amagezi nga ngamba tulina okusettinga pace ya debate. You remember Museveni used to respond to Honorable Kyagulanyi's writings. You remember? Yes. Kati kiba kitegeeza Museveni twamuli mu maaso. He was paying attention. Nga yaddamu ebyaffe nga tumusetinze eki naye golooza ideas ani yazireeta. Mulaba ebintu ne musanga busaazi. Ebintu tetusobola kugamba nti gwe kuba tetwaliyo nze nkikujjukiza. Okimanyi nti waliwo time nga Museveni arespondinga ku Kyagulanyi on a weekly basis in writing. Nagaba abayaye balimba bawanditse batulimba nze wa people power biki nga Museveni aturespondingako. Okitegeera? Kakati ekyo twakivaako ddi okubeera ba pace setter, because if you are not the pace setter then they are going to set for you the pace. Yeah, true. Okay? Kati oteeka okwegendeza yasetinze pace ebigendererwa gw'ofunamu. Okay? Look what the magnitude now, the significance of this debate, the negative impact
kubanga omukulu yabadde mu kuziika jjo yabadde mu kuziika ono omutaka gwe baakuba amasasi era byebigabo byeyogedde tewaliwo kirala kyeyakoze eki era yabadde ku ekyo but okyenfosinze kituufu naye bagenda kwanukula. That is the negative part of it. Bagenda kwanukula kati mu kukwanukula tosigala kyekimu okitegeera. And for me I used it to protect him on that. Nga netwagala mbeera ejjewo nga bagenda mwanukula kyovula benjogere yagamba nga nitasobya President tasobya tagambaako biki yajja katika nkoze omukulu Bigirwa. So that happens and the president keeps quiet. President I mean Chaben, he keeps quiet. Another thing happens, he does not respond. Stays in the back. One of the two things are happening here. First of all, bw'olaba Kyagulanyi n'engeri gy'ajja mu politics, it was populism, it was social media. So it's his thing, it's the thing he understands, and one that has put me to the place that he is right now. So I feel like you may fault him, but that's sort of the card that he knows how to play, even when sometimes, of course, he has no control over it. So Baba, if things keep happening and he keeps keeping quiet, trying to avoid the contradiction with the people, what then becomes different about him from the existing ones? Because the existing ones, well, for them, they don't even answer anyway, they don't talk. It doesn't make any sense. Criticizing it doesn't make any sense. On your end, it's detrimental because for you, you don't have that much authority. Or if we are casting a doubt in your position, everyone is going to run with it and you're going to look like the bad person. So, how long do you think he would have sustained the idea that if an issue comes and it's criticizing the party, the president should not respond to it? And do you think that I is am not saying that he should not respond to any matter that arises. But managing issues in a strategic way, it's also a response. Yeah, that's okay? Because in a revolutionary politics, everything is an issue. And you have to manage it. Yes. Even a small issue, even a small information, it's an issue. Because in the revolutionary politics, intelligence is considered to be the first priority. Because you work, you do your things basing on the information which is available. Yeah. Information is power. So I am not saying that omukulu ta responding ku bintu ebabikoledwa officers by'ebikyamu. My issue is about managing the information and how to enforce it. In Luwero waliyo court era abantu waliwo bakubanga obufuuni okitegedde waliwo battirayo nga zizo omusango mu camp nga tegusonyiika. Yes, n'omukuba akafuuni ye kenyini yesimira n'entaana n'agwayo osinyondo n'amukuba enyondo ye kuba tewaliwo osasi lyakumalira kwoyo okiwulidde n'omukuba akayondo ne bamuziika ne beeyongerayo. That is enforcing. Now in the civil politics, do you have the capacity to enforce anything to that level? No. Probably not. No. So bagenda kwanukula. That is the problem of it. Bagenda kukubamu ebituli. And bwe bakukubamu ebituli, olutalo lukendeera. Baleeta n'amazima ge public ge badde temanyi. Olutalo lukendeera, okitegeera. Ate babeera internal so nabo bamanyi bingi okusinga ku public. Managing issues, because when you pite muli malayika tebakulimba. Things ebintu bibaddewo bingi. It happens to people. Tebakulimba. And politics is not for the whole people. Especially African politics. Okay? Because it is characterized by mass killing, bloodshedding, okay? Tribes, tribalism, favorism, and whatever. It is purely a corrupt game. You cannot dissociate politics with corruption. In Africa, it is very difficult. I am telling you. Because our definition
in Africa it is who gets what, when and how. That is our definition. Okay? Yes. So when gets what, when and how. Ogenda chikola otya. Oli akugambye nze commission yayisa sente. Commission yakola ki? Yaziyisa legally. Ajja kujustifyinga point ye bwatyo. Era naye afuna abamugoberera. Ate irabikenge ekola amakulu. Okiwulidde. So nze point yange ndi kuleeta debate eno gye tutayinaako control kugiwininga 100%. Olutalo eba erukonya. And Ugandan politics, we are heading to Kenyan politics whereby buli katundu kaba n'abacommanders baayo. Era buli katundu kaba n'abantu baako mu government. Oba babbi oba si babbi naye nga bagamba nti owaffe naye akola ki? Gyali. Ne bagumira okwo. I am telling you. Ebusoga Museveni yakwata ku kadaaga tiyafuna kalulu. Kubanga ye waabwe. Tiyafuna kalulu nakati Museveni talina buwagizi mu Busoga. I am telling you nga bagamba owaffe yamugoba. Naye olowooza babakeera ku mulyango gwe kulyawo mmere. Just balaba owaabwe nga naye ebintu abirimu. At least naye naffe tulina yali mu naye ebintu abikola ki? Abirimu. Nze let me tell you the truth. For me, when I was suspended, tulowooza nti Busoga yasigala kyekimu. Things are different in Busoga. Because abantu babaagala okulaba owaabwe ebintu abirimu. Naye era baakuteekerawo owaabwe. Era yadda mu kifo kyo si waabwe. Oli weenalem. Teyasala nadde. I'm telling you, kati kankubulire, abantu bawano bamanyi, bamanyi omuntu abonyebonye n'ekintu. Kati Busoga tomala gagiteekamu muntu bbira mupango mbu ajja kukolayo. Dynamics zaayo za njawulo. Omuntu eyakwata ku constitution mu 2017. Ffe Babigirwa nga tuli mu trenches. Tulwanyisa ekyo. Okiwulidde? Oyinza okugamba abantu olwaliro ategeera nnyo. Mu 2017 wali tolina magezi. Wali tolaba danger eri mu ekyo mu kuwa Museveni life president. Bamubuzaabuza osanga. Omusajja omukulu. Kubanga eri community yamugaana. Nti mwe mwakwata ate yagenda n'extra mile n'abanja n'okubanja balance. Omwe Museveni yawakoza kitundutundu. Bamala okiyisaawo n'abawanvuyamu ku balance. Kati ate akatambi kaleeta ye. Ngali mu kubanja. Okozesa abantu muzeeyi, ffe twakukolera omulimu. Kakati totuwa balance waffe. Bwe yagenda mu kalulu yali wa kusatu. Ogitegeera. Kati oyinza muleetanga komanda. Akomandinga revolution eno. Kizibu nnyo. Nze gwolaba Bigirwa Moses. Mu bunafu bwange nkwatiddwa emirundi 43. N'emyaka 43 sinagiweza. Ekyo kyo kati waliwo bafuutu soja olwaleero babakwatayo omulundi gumu nga tebasobola kubiddamu. Tosobola. Mbamanyi bangi nga tosobola muza kitalya ne bwoba ofootya. Okiwulidde? Naye nga akoma ku ekyo kuleekanamu awo ffe bafuutu soja. Abasibi amatayimu tuviire mu kintu kyaffe. Naye n'omugamba ndisuula ekipiira mu luguudo. Gutandike nga takyasobola. But I've been there 43 times. It is not an easy journey, my dear. Yeah, it's not. Nkubuulidde olw'okwadde challenges zenzimpitamu. Naye nensigala nga nkoze eki? Okyali ku mulamwa. Nga nyimiridde. Kati goloze public tebiraba. Ebiraba. So, that's why I am still here. Nsobola n'okujja ne twogera. It is because I have the protection of the public. Okitegeera. Kakati nze mba saagala liida wange kuteekawo mbeera abantu batandike okwewozaako. Mulimu ensonga ezisobola kubanga Uganda eri very active in terms of tuzanya politics bamuyita circumstantial politics. Owa events. Eno events egwawo ne mubeera kweyo endala negwawo.
kirine kimunyemu kakale twali tugenda debate y'omutaka gwe bakuba amasasi yali egenda kubeera y'amaanyi kati ate Mpuuga n'egisaanikira era debate y'omutaka yayitaawo era bamuzikidde mukazikiza naye nga it's a very 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 big scandal in the country okitegeera kakati ne kino ekya Mpuuga olowooza kyalibadde nze ebyange tebyaggwa ositambula naye abantu abamu bali balowooza ensi ekomye ku olwo nedda ssebo ensi teyinza kukoma ku olwo so naye kino okigenze mu details zaakyo naye olaba gye kitututte si walungi nzinyala okutegeeza fe abali eri wansi tuli affected mukolo Bigirwa you also say kuba bagamba he's the president of the people so bagamba that's the slogan that's on the street people's president thank you so abantu bazze bagambe nti mukulu gundi mukulembeza nti waffe 1 2 3 4 officers of yours are doing this and that it is wrong back was the exhibition and in that exhibition includes both people on the other side and on your side. The expectation is, as a government and waiting opposition, leading opposition at that, is that they expect you to do differently. What is going on? We need the answers. And I understand what you mean by when people cast doubt in the leader's position, because you look like a lie. So how do you expect that to be treated? Where people themselves are going to come and ask you questions. This is wrong, which it is. What Mpuuga did, okay, it's not established yet entirely, but where we are substantially has not denied that you go to the 500. Abantu bagambi that is wrong, that is against the principles you told us as a party. Omukulembeze guluza yandikoza atya. My point about the weight, you put things on the weighing machine, and no government when you managing a weighty. What are the repercussions? Yes, Kubanga the 4,000 people on Twitter, because tebasuka 10, 13, 12 no lukumi singo bakkiriza ne bakudrivinga bakuteeka mu scandal again okudentinga the institution okitegeera kakati kiba kumanagingibwa the other way round olowooza kyalibadde ne impact ng'eno gye kiina olwaleero abakimanaginga internally nga bo n'atakireeta mu public. Yes, olowooza kyalibadde ne because saagala weerabira ensonga gye nkugambye muganda njagala ojjukira ensonga eri emu nti mu politics obeera mutuufu ng'otuuse kasita weerabira ekyo obeera ne power ng'otuuse obeera n'authority ng'okoze ki ng'otuuse kasita weerabira eyo ensonga oba ogenda kufuna obuzibu mu kkubo kubanga ekyamazima government pen na lupapula. Yes, government it is pen and a piece of paper, the one with authority and power to communicate in a position, okay, yabaliko kakati kupate level oba otututte mu debate eyokubuilding abantu batandika okubuildinga feelings ez'enjawulo kubanga nze ngoberedde debates ez'abantu ez'enjawulo nze size mu studio wano kwogera nga ordinary person oli atya okumuwa fulaga bagenda kunyima fulaga bagenda kukola kya okiwulidde nze nzize okwogera nga munnakibiina omutuufu munnakibiina kennyini PPF 005, okay? Kubanga eyo namba yaffe nga bali ab'NRA nawe balina eyaabwe. Eyo namba yaffe eya bali bennyini abakisookamu. Nze njagala NUP ngirabe nga ye wininze mu kintu kino. Otherwise, damage gye tufunye nnene nnyo ate nga yalibadde managed. Weewaawo sibula abatulabye olunaku lwaleero. Abatulabye Mandela yawandiika n'agamba nti mu kitabo kye Long Walk to Freedom n'agamba nti twatuuka ku buwanguzi era yalabibwa nga alidinza obuwanguzi ng'omuzira
naye n'agamba nti mu struggle mu revolution mubamu okusoomozebwa challenges naye bwe mufuna okusoomoozebwa yumba mutambula mwekutte okay as in supporting each other okusoomoozebwa kwe mufuna kwe munnammwe agwa okay Yes. but munnammwe mukugwa temumwongera mu bwongezi mugere agwire ki agwire ddala mulina okumuholdinga musobole okutuuka naye kubanga bw'avaako n'asigala omulabe yaba afunyemu mwabeeyongeddeyo muba mukendedde okitegeera kati ate nga abajjeeko ki omulwanyi omulala kakati point erimu ekyo nti we need to support each other in the struggle tukyafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi tukyafuna ebikangabwa by'amaanyi but tuteekwa okwapulayinga that principle Mandela gye yawandiikako nti when a colleague falls down you hold him or her up. You don't step on him or her, just mulina omukwata ne mumugjawo ne mutuuka naye kubanga emmeeme za njawulo okay niya yaki yanjawulo Dr. Besigye nali nkyazanya naye ebyobufuzi nga tumaliriza waliwo abaleeta complaint ku Honorable Nabbira Naggayi the then woman member of Parliament for Kampala yes. Yagamba Naggayi biki Naggayi tatuwagira kirabika akolagana be NRM kati dokita n'ababuuza nti akyasobola okwogera nti Museveni akende nti abyogera naye tabitegeeza nti no tugende n'ekyo tukole ki tugende n'ekyo kubanga niya zaki zanjawulo determination nze gye nnina gwe Farida si gyokola ki era kyoleeta mu struggle kyanjawulo kunange kyenkola ki kyendeeta mu struggle kati revolutionary leader aba alina okusolooza those combinations ye n'atuwa direction yetusobola okusonga defeating omulabe so nsaba to applying the means of helping each other in the situation of this nature okusinga banafu okubongerako emigere nze abantu bangi basanyuka nti Bigirwa tumufulumiza era bwe nalabira obuzibu sebo kamalirize wano bwe nalabira obuzibu nti tugenda kufuna obuzibu mu kintu kyaffe kino kwe kufuna abantu abajaganya nti Bigirwa tumufulumiza nga naye bamemba ba NUP nga bali ku kyoto wali nengamba That's a very dangerous tuwedde kubanga buli lwojaganya nti Bigirwa bamufulumiza kitegeeza gwe gye tugenda tomanyiiyo gwe ebirooto byo bitono nnyo interest zo ziri mu kubeera awo namukulu awo era ebiriwo bikumala kyekitegeeza ozina otya amazina nti kadde katwepankirako tukoze eki kagende tukafulumiza okitegeera that is a blunder ebyo no bigambo bya General Bigirwa Moses naye ng'ebiri mu NUP tebinyumaamuko yadde n'akatono nno kansala wa NUP tanamanyikirwa gyali kigambibwa mbu bakuumaddembe bamuwamba omukyala Sharon Kemegisa bannange tusaba yenna abantu bonna bw'abanga be bamuyina bamuleete mu kooti awulirwe omusango gwe osanga bamusalire mu mateeka naye nga we demand okubanga ate Sharon ateebwa bw'abanga alina omusango aleetebwe mu mbuga z'amateeka munnange mumuvunaane kubanga omukyalo yalina famire alina n'abantu ate bakiikirira mu kanso naye nga tugenda kubanga tuwunzikira no show yaffe y'olunaku lwaleero tubadde n'omukulu General Bigirwa Moses okuva wali mu NUP ensonga zazitaanyiza bulungi nnyo yadde nga debate ejja kubanga egendera ddala mu maaso paka n'olwaleero ku show yaffe y'olweggulo ku hotline kubanga ate tulina abakulu ab'enjawulo ng'ate bongera okunnyikiza ensonga eyo yennyini nkozera omukulu Rogers Yahabwe Teddy Tenjo nabukeera ku kamera ate omukulu Mukose Anthony mu control room njagala kubaagaliza olunaku olungi tusisinkane ku ssaawa emu ey'olweggulo ku hotline show. A very good morning.